Hi, hello, my dear students. Welcome to our channel Rajesh Biology, and I'm Rajesh MSc Zoology. Today, our topic is grand test on zoology topics from both the first year and second year NCRT. So, sorry for the late session. And before starting the session, let me check is our session is started or not, and is our voice is clear or not first. So, the session is just started, and voice is also clear. Thank you. And already students are came. I think one student give the like also. Thanks for that. Special thanks for that one student, and for the remaining students also. Lakshmi Maganti, good evening, and good evening, Chinnu. Yes. So without any late, let's dive into the session. రాజేష్ బయాలజీ ఈ యాప్ అనేది మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో కంటెంట్ అంతా కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది. అంటే యాడ్ ఫ్రీ కంటెంట్ ఉంది ఇందులో. యాడ్స్ అనేవి రాకుండా కంటిన్యూస్గా మీరు క్లాసెస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఏ క్లాసెస్ అంటే కనుక ఈ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ మహేష్ బాబు సార్ టీచ్ చేసింది, అలానే ఎవల్యూషన్ ట్యూషన్ క్లాసు, ఇవి రెండు కూడా కంప్లీట్ ఫ్రీగా మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివి ఫ్రీ టెస్ట్ ఉన్నాయి, 20+ ఫ్రీ టెస్ట్ ఉన్నాయి. అండ్ కొన్ని పెయిడ్ కోర్సెస్ అండ్ కొన్ని పెయిడ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మీరు వాల్యూ ఫర్ మనీ, యూ నెవర్ ఫీల్ రిగ్రెట్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద మనీ. ఎందుకంటే అందులో ఉండే ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ అవంతా కూడా, అందులో ఉండే కంప్లీట్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా అదర్ లెవెల్ ఉంటుంది. Now come to the, good evening Gnaneshwari, welcome. So here is the first question. Second largest phylum of animal kingdom Animalia, second largest phylum is what? Arthropoda, mollusca, annelida, Askelmenthes. Good evening Sri Radha, welcome to session. Second largest phylum of kingdom Animalia. Yes, very good. Chinnu, you are right. Mollusca is the second largest phylum. The first largest phylum is Arthropoda. It is not Annelida, Chandrika. And Gnaneshwari says about the second question answer. Mantle is the characteristic feature of Mollusca. That is only the second largest phylum. Very good. Chinnu and Gnaneshwari. And come to the third one. Nobody says the answer. So, yes, Lakshmi Maganti right. And Chandrika right. Second one is third one. Option is right. Come to the third. Ketopleura is. Third question. Ketopleura is chiton or sea hare or freshwater mussel or giant squid. Ketopleura, that is actually the chiton. It is from the phylum Arthropoda, chiton. Okay. Now come to the question number 4. Here the statement type questions are there. Statement 1. Yes, you know, right? Statement 1. Water vascular system helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. And statement 2. Hemichordates have well developed notochord. Both are correct, both are incorrect. Only statement 1 is correct or only statement 2 is correct. What is the right answer regarding to the question number 4? Fourth question. And it is very important question. Come to the fifth one. Lakshmi says statement both are correct. Okay. Come to the question number 5. Choose the incorrect match. Chinnu, you are right. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Lakshmi, here if you observe, hemichordates don't have the notochord. That's why it is placed under the invertebrata or a non-chordates. It is placed under non-chordate. They identify stomochord and they consider that is notochord. Come to the fifth question. Yes, right answer Gnaneshwari and Chinnu. Vector is not a laccifer. Laccifer is economically important insect. Laccifer lakka. లక్క తెలుసు కదా, అది లాక్సిఫర్ నుంచి వస్తుంది. లాక్ ఇన్సెక్ట్ అంటాం దీన్ని. ఇది మాత్రమే ఇన్కరెక్ట్, మిగతావన్నీ కూడా కరెక్ట్. గ్రిగేరియస్ పెస్ట్ అంటే లోకస్టా, లివింగ్ ఫాజిల్ అంటే లిమ్యులస్, ఎకనామికల్ ఇంపార్టెంట్ ఎపిస్. కమ్ టు ద సిక్స్త్ వన్. No Chandrika. Fifth one is 3. Come to the sixth one. The development of Periplaneta americana is holometabolous, parametabolous, hemimetabolous and ametabolous.
It is also right answer. Sorry, it is also very easy question. And you can simply say the right answer. Sixth question. The given seventh question. Yes, Chandrika directly choose the seventh one. The given structure is of cartwheel-shaped nucleus, mast cell, adipocyte, lymphocyte, and plasma cell. And Chandrika says eighth one right answer. Epimysium is the covering of the muscle. Correct. But seventh one, the right answer is lymphocyte. Okay. Sorry, it is not lymphocyte, it is plasma cell. And sixth one. Nobody sees the sixth one as Jnaneshwari. Very good. But it is not hemimetabolous. It is parametabolous development. Yes, Lakshmi, you are right. Come to the ninth question. Choose the incorrect statement about the Chargaff rule. Yeah, Praveen, good evening. Welcome. Parametabolous development means nymphal stage is there. You know, cockroach has larva is not there, but the cockroach babies are known as nymph. The development with the nymphal stage is called parametabolous development. In that, the nymph undergo 13 moltings. 13 moltings later, the nymph is developed into the adult cockroach. The difference between larva and nymph is larva is morphologically completely different from the adult one. Like if you observe, larva is a different shape, different size, different structure when compared with the adult one. But nymph is not like that. Immediately we by observing the nymph, we can say that that is a baby cockroach. అంటే ఇది మార్ఫలాజికల్గా ఎలాంటి డిసిమిలారిటీస్ ఉండవు, అన్నీ సిమిలర్గా ఉంటాయి అనమాట. కాకపోతే సైజ్ చిన్నదిగా ఉంటుంది. అది nymph. No problem, Praveen. We are not at cross the 10th question also. You can simply answer the question number 9. And Lakshmi, you are right. The deoxyribose sugar phosphate component occur in unequal proportion. This is incorrect statement. The remaining all are correct. Very good. And 10th question. The base ratio is different from one species to the other species. Jnaneshwara and Chandrika, you can it is correct statement only. Come to the question number 10. um, arachidonic acid has 20 carbons including carboxyl carbon. It is a direct NCERT line, arachidonic acid, from the biomolecules chapter. Come to the question number 11. Factor affecting enzyme activity are. Yes, Praveen, you are right. 11th question. Factor affecting 11th question. Yes, factor affecting enzyme activity are temperature, pH, substrate. All these are the factors which affect the enzymatic activity. Yeah, Nani Gaming, welcome. 11th for correct, Nani. Come to the 12th question. Hydroxymethyl is the side chain of which amino acid? Hydroxymethyl is the side chain of which amino acid? Tyrosine, serine, cysteine, or tryptophan? No, it is not cysteine, it is serine. Yes, Praveen, right. Come to the 13th question. A molecule of ATP bears maximum resemblance to. A molecule of ATP. Yeah, you are right, Chandrika. And Chinnu, you are right. RNA nucleotide, super Chinnu, a molecule of ATP bears maximum resemblance to the
RNA nucleotide. Excellent. Come to the 14th question. Cofactor for cytochrome oxidase. Very good, Praveen. You are right. And 14th. Cofactor for cytochrome oxidase is. Cofactor for cytochrome oxidase is iron, zinc, magnesium, or chlorine. No, none. It is not zinc. It is actually the iron. Iron is the cytochrome oxidase. Cofactor for cytochrome oxidase. Yes, Lakshmi, you are right. Come to the 15th question. Esophagus is characterized by except absence of digestive gland, presence of mucus-secreting goblet cells, presence of only voluntary muscle fiber, presence of voluntary in anterior 1/3 and involuntary muscle fiber in posterior 2/3. And 16th question. Yeah, Chandrika, you are right. Only voluntary muscles are not there in the esophagus. Voluntary and involuntary both are there. But when compared with the voluntary, involuntary is more. 16th question. Yes, Praveen right. Jnaneshwari right. 16th question. In which layer of stomach are gastric glands located? Serosa, mucosa, submucosa, and muscularis mucosa. Gastric glands are present in serosa is the outermost layer. No, it is not. Nani? Serosa is a covering. Yeah, Gnaneshwara also says serosa. Even Praveen also says gastric glands are located, not located కాదు. ఎక్కడ ఉండవని అడగట్లే. Yes, Nani Gaming, now you are right. Mucosa contains the gastric glands, mucosal layer. Okay. The innermost layer, mucosa. That mucosa has the gastric glands. Come to the 17th question. Yes, very, very easy questions these all are. Swapna, welcome. Welcome, Swapna. And yes, it is not submucosa, it is mucosa. 17th question. Yes, Chandrika says right. Praveen also right. Proteins are converted into proteases and peptones by the action of pepsin. Actually, that is an arrow mark. Come to the 18th question. Harshavardhan Naidu, welcome. Hi, good evening. 18th question. 18th of yes, who says Chinnu? Chinnu says 3, Swapna says 2, Nani says 3. Let me check. Vomiting is the ejection of stomach contents through the mouth. Correct. This reflex action is controlled by the vomit center in medulla. That is also correct. And both are correct. And it is a correct explanation also. No. You are saying Nani says it is a correct explanation. But it is not correct explanation. Both are correct, but it is not a correct explanation. 18th 4 is the right answer. And come to the 19th question. Yeah. Lungs are enclosed by plasma membrane, pleural membrane, perichondrium, periosteum. Very good, pleural membrane. Everybody knows this. Chandrika and Lakshmi, Jnaneshwari, Chinnu, Praveen. Excellent. Pleural membrane. Plasma membrane covers the cell. Perichondrium covers the cartilage. Chondria means cartilage. Peri means outer layer of the cartilage. Perichondrium. Periosteum. Osteum means bone. The layer which cover the bone, that is the periosteum. So very good. Everybody knows. Come to the 20th question. Yes,
20th question also Chandrika right, Jnaneshwari right. It is not two answer. Nani Gaming and Chinnu are the wrong. Yes. Function of pleural fluid is it is the lubricate. It lubricate the pleural membrane, not the lungs. Okay, right. 21 question number. In humans, thoracic chamber is formed dorsally by the what and ventrally by the what? In humans, yeah, very good, Praveen. Dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum. యా క్లారిటీ లేదు. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ అంటే ఈ ఒక్క స్లైడే క్లారిటీ లేదా స్వప్న, లేదంటే మొత్తం క్వశ్చన్స్ క్లారిటీ లేదా? ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఏవి సరిగ్గా కనిపించట్లేదంటే ఒకసారి నీ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయి. క్లిక్ చేస్తే పైన సెట్టింగ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయి. క్లిక్ చేశాక క్వాలిటీలో అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళు. అడ్వాన్స్డ్లో 480 కానీ 720 కానీ సెలెక్ట్ చేయి. ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్. మ్యాక్సిమం 720 ఉంటుంది. ఎస్ 720. ఇది మొబైల్ స్క్రీన్లో కొంచెం సెట్టింగ్స్ ఒకసారి చేంజ్ అయ్యి దెన్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్. 22 question number 22. Who says nobody says the answer for the 22. Jnaneshwari says, but it is wrong. ABO blood grouping was discovered by Alfred Russell. No, it is discovered by the Karl Landsteiner. ABO blood grouping is based on the surface antibody, they are saying. Actually it is antigen. So both are incorrect. Based on the antigen presenting on the RBC only, we can say the blood group. Okay. Diseases about Chinnu, marchipoyanu Chinnu. So tomorrow I'll discuss the diseases of both circulatory and excretory system. ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, సో ఇందులో చెప్పడం కష్టం. బట్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. బ్లడ్ ప్రెషర్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం. 120/80, దానికన్నా ఎక్కువైతే కనుక 140/90, 140/90 ఆర్ ప్లస్ 140 ప్లస్ ఆర్ 90 ప్లస్, దీన్ని మనం హయ్యర్ బ్లడ్ ప్రెషర్గా చెప్పచ్చు. అసలు హై బీపీ అంటే ఏంటి, ఇది డిస్కస్ చేద్దాం ఇవాళ. ఓకే, కమ్ టు ద 23 క్వశ్చన్ నెంబర్. Praveen says 3. What? In myogenic heart, impulse for heartbeat arise in the heart muscle. Correct. Okay. In neurogenic heart, impulse for the heartbeat arises from the nerves. Correct. And it is not the correct explanation. It is not a correct explanation, right? So 23/4, who says that 23/4? Chandrika, right? 23, Praveen says 3. It is not a correct explanation. Both are correct only. Come to the 24th question. 24th, the right answer is Jnaneshwari, right? Chinnu, right? That is serum. Which of the following does not contain clotting factors? Blood minus clotting factor is called serum. Plasma contains blood clotting factors and antigen, that proteins and everything. Okay, lymph means what? Tissue fluid which enter into the lymphatic vessel is called tissue fluid. Now come to the 25 question number 25. So first, what is high BP? Blood pressure means when heart contract, heart ఎప్పుడైతే కంట్రాక్ట్ అవుతుందో ఆ ప్రెషర్తో బ్లడ్ అనేది ఆర్టరీ వాల్స్ని ఫోర్స్తో దాన్ని టచ్ చేస్తుంది. ద ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద వెంట్రికల్స్ వెన్ దే ఆర్ కంట్రాక్ట్, వెన్ దే ఆర్ సిస్టోల్, అప్పుడున్న ఫోర్స్ ఎంత అంటే కనుక ఆ ఫోర్స్ మనం MMHg మెర్క్యూరీ ప్రెషర్తో మనం మెజర్ చేస్తాం. సో అది 120 mmHgగా ఉంటుంది. అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. హెల్దీ పర్సన్స్లో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అనేది 120 mmHgగా ఉంటుంది. అండ్ ఇది రిలాక్స్ అయినప్పుడు వెంట్రికల్ యొక్క డయాస్టోల్ టైంలో కూడా సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. అంటే 120 నుంచి ఆ ప్రెషర్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది. ఎంతవరకు తగ్గుతుంది అంటే 80 వరకు తగ్గుతుంది.
దీన్ని డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటాం. 120/80 అనేది నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్, నార్మల్ పర్సన్ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం ఇన్సైడ్ ద బాడీ సమ్ టైమ్స్ మేబీ, ఆర్ స్ట్రెస్ కావచ్చు, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్, ఆర్ సమ్ అదర్ డిసీజెస్ లైక్ సమ్ అదర్ కండిషన్స్, తీసుకునే ఫుడ్ రావచ్చు, ఆర్ డయాబెటీస్. ఈ రీజన్స్ వల్ల 120 140 గాను, 80 అనేది 90 గాను మారుతుంది. ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు 130/85, 130/82 ఇలా. అదంతా కూడా జనరల్గా ఉంటుంది, కొంచెం అటు ఇటు ఉంటాయి, ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ 140 ప్లస్ ఆర్ 90 ప్లస్, 140/90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హై బీపీ అంటాం, హైయర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. Come to the 25. The right answer is actually the 4. And who says the answer for the first? Yeah, Chandrika, Nani Gaming, Lakshmi, you are right. Jnaneshwari, right. And Chinnu, right. So columns of Bettini. And dislocation is 26th. The right answer is yes. Who says first? Chandrika and Praveen, Jnaneshwari, Lakshmi, you are right. Displacement of articular surface of the joint is called dislocation. Okay, now come to the 27th question. Very good. So adi high blood pressure, sometimes low blood pressure kuda untundi. When compared with high blood pressure, low blood pressure అనేది మనం కొంచెం డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ అది మనకి ఎన్సీఆర్టీలో మెన్షన్ చేయలేదు లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది. High BP is hypertension. High BP is also called hypertension. Now come to the 27th question. Everybody says 27 to 4 or something. The joint between carpal and metacarpal of human thumb. Thumb is saddle joint. Remember, ball and socket joint example is a shoulder joint, and our hip joint is also ball and socket joint. Okay, that means our hip and leg in between that. Hinge joint is this type of madata bandukilu. So this joint, elbow joint, is the hinge joint. Saddle joint is this, the finger, the thumb, that is the saddle joint. Gliding joint is different. Gliding is between the carpals and metacarpals of the remaining fingers. 28th question. Yes, Chinnu, you are right. Inhibitory neurotransmitter is GABA. And 29th question. The right answer is in human beings a typical nerve cell is multipolar. It is not apolar, Chandrika. It is a multipolar. In our body, most of the neurons all are multipolar neurons only. Bipolar neurons present in the sensory organs. Ear, cortea organ, that is bipolar neuron. Nasal epithelium, bipolar neuron. In our retina, bipolar neuron. Sense organs have the bipolar neurons. Unipolar neuron we can observe in embryonic stage, and unipolar neuron we can observe in our dorsal root ganglion also, spinal cord. Come to the question number 30. You know the word ischemia. Ischemia means tissue death, tissue necrosis. ఒకవేళ ఏదైనా టిష్యూ కానీ చనిపోతే ఆ టిష్యూ డెత్ని మనం ఇస్కెమియా అంటాం. ఈ ఇస్కెమియా అనేది మనకి హార్ట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. టిష్యూ డెత్, కార్డియక్ మస్కులేచర్, డెత్ ఆఫ్ కార్డియక్ మస్కులేచర్ వీ కెన్ సే యాజ్ ఇస్కెమియా. నెక్రోసిస్, టిష్యూ నెక్రోసిస్, ఇస్కెమియా కండిషన్స్. ఇది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అంటే హార్ట్ మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళే కరోనరీ బ్లడ్ వెజిల్, కరోనరీ ఆర్టరీలో ఏదేని బ్లాక్ ఉంటే కనుక, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బ్లాక్ ఇన్ ద కరోనరీ ఆర్టరీ which takes the blood towards the heart musculature, if it is blocked, so the amount of blood supply is less. At that time oxygen supply is less and nutrient supply is also less. At that time, due to the less supply of oxygen and nutrients, our heart tissue is going to die. That is called tissue necrosis or ischemia, that may lead to the heart attack or cardiac failure, mainly the cardiac failure. Question number 30, the right answer is 2. Very good. Everybody says Praveen and Nani Gaming is right. Duodenum, cholecystokinin is released from the
duodenum. Superb. Okay, and iodothyronins are 31 chromosome, sorry, 31 the question. Iodothyronins are, very good, everybody knows that, thyroid hormones. Superb. Chinni and sorry, Chandrika, Nani, Jnaneshwari, Praveen, you are right. Come to the question number 32. The ovarian stroma is divided into, it is not stoma, it is stroma. Stroma means body. The ovarian stroma is divided into how many zones? 32. Yes, very good. Two zones. Outer cortex and inner medulla. Very good, Nani giving. And come to the 33. Yes, acrosome is a part of sperm. And Chandrika says what? Yes, head part. Very good. But first you say the middle part. Head part is called actually the acrosome. Everybody knows this. Very good. Come to the question number 34. మన యాప్ రాజేష్ బయాలజీలో ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎన్సీఆర్టీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక బుక్కి సంబంధించి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్, అలానే కొన్ని డిఫరెంట్ సిరీస్, చాలా మంచి మెటీరియల్ ఉంది రాజేష్ బయాలజీలో. మీరు ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చు. చదువుకోవడమే కాదు, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, 100,000 కాదు, ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అది దట్టు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద బయాలజీ, రాజేష్ బయాలజీ పేరుకి బయాలజీ, కానీ ఇందులో నీట్కి సంబంధించి అంటే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ 4 సబ్జెక్ట్స్లో నుంచి ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీ ప్రాక్టీస్కి ఉన్నాయి. అంతేకాదు మీ ఫ్రెండ్స్కి సజెస్ట్ చేయండి. జేఈ మెయిన్స్ పేపర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. జేఈ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి వాళ్ళ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వాళ్ళు పంపించినవి నేను రిసీవ్ చేసుకుని మన యాప్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద బయాలజీ, ఈవెన్ ఫర్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. PCMC. Come to the 34th question. Yes, the 34th question, right answer is Chandrika Jnaneshwari, you are right. The right answer is trophoblast. Outer layer of trophoblast. And 35.3. Yes, by the end of the first trimester, which of the following has occurred in the fetus? Most of the organ systems are well developed. Fetus uses its lungs to breathe after the birth only. The brain of fetus is fully developed. Gradually it will be developed, and first formed system is brain only. Nervous system first formed. The first movement of the fetus occur in the 5th month. Okay, so you already know all these things. And come to the 36th question. Here I am going to show you the video. In this video I am going to show you how to attempt the free test in our app. After downloading the app, if you open left upper corner, there is 3-bar button, and if you click on that 3-bar button, one side menu will open. In that the 4th option is the free test. More than 20 tests are there, and these tests are divided into the ongoing and upcoming and already completed tests. If you attempt your favorite topic to the test, in the test a few questions are there. Every question have 4 options. Every question carry 4 marks, and there is one negative marking is also there. And on the top there is a time is also running. Near to the time there is a I button. That I button is for the review. Like if you don't want to waste your time with a unknown question, unsolved question, you can simply click on the review button and you can go to the next question. While you are submitting, it shows you how many questions you attempted, how many questions you left, how many questions you reviewed. Select for review. If you click on the purple color button, it will take you to the respected question what you select for the review, and you can simply solve that based on the remaining time. And while you are submit, it calculate your score and it will compare with the previous student's score. It will give you the rank. Along with the rank, it will give you the solutions also, where you are some mistakes are there and which type of questions you left. Everything it will give you in an artificial manner, and really it is really great, amazing experience. You should experience this after downloading the app. There is more than 20 plus tests are available for free, so please download and attempt the test for free. Come to the 36th question. The right answer is bacteria. Gonorrhoea is a bacterial disease. Neisseria gonorrhoeae. Very good Chinu. Neisseria gonorrhoeae, that is a bacterium. Excellent. 36-2. Pradeep, right? Welcome Pradeep. Welcome to the session. And Praveen, you are right. Chandrika right. And Nani gaming right. Everybody right.
Come to the question number 37. Yes, you are right, Jnaneshwari. Example of homologous organs is Thorns of Bougainvillea and tendrils of Cucurbita. Come to the 38th question. Ontogeny is a recapitulation of phylogeny is given by. It is very interesting. Ontogeny recapitulate the phylogeny. 38. Yeah, Pradeep. Excellent, Nani. Ernest Haeckel says that ontogeny recapitulate the phylogeny. It repeats. Very good, Pradeep, right? అండ్ ఇందులో మనకి టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. ఎన్సీఆర్టీ లైన్ టు లైన్ బిట్స్ ఉన్నాయి, అలానే ఎన్సీఆర్టీలో టాపిక్ వైజ్ బిట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఇస్తున్న బిట్స్ ఉన్నాయి. ఫుల్ సిలబస్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. మనకి ఇంకా 9 days ఉంది ఎగ్జామినేషన్కి, నీట్ ఎగ్జామినేషన్కి. సో ఈ 9 daysలో మీరు రెగ్యులర్గా ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పర్ డే అట్లీస్ట్ 2 tests అయినా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే కనుక 200 + 200 400 క్వశ్చన్స్ పర్ డే మీరు కవర్ చేసినట్టు అవుతుంది. 2 గ్రాండ్ టెస్ట్లు, మార్నింగ్ సెషన్లో ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్, ఈవినింగ్ సెషన్లో ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయండి, అదే ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయండి. సో మినిమం 400 క్వశ్చన్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసినట్లయితే కనుక ఈ 9 daysలో 9 × 4 మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేసిన వాళ్ళు అయిపోతారు. సో మోర్ దెన్ 4000 మీరు కవర్ చేయొచ్చు, 3600. బట్ ఇంకొక 400 మీరు ఎలా అయినా యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక 4000 to 5000 MCQs ఈ 9 daysలో మీరు ఈజీగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు గ్రాండ్ టెస్ట్ మొత్తం హోల్ సిలబస్లో. అండ్ ప్రతి గ్రాండ్ టెస్ట్కి దాని నెక్స్ట్ ఫోల్డర్లో, దాని నెక్స్ట్ పీడిఎఫ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. మీకు అర్థం కాకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది అని కూడా అవసరం లేదు. క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సిఆర్టీ లైన్స్ ఫ్రమ్ ద బయాలజీ అండ్ క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. సో 5000 క్వశ్చన్స్ మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లోపు. Come to the 39th question. The right answer is algae and fungi. Lichens, algae and fungi. Mycorrhiza, that is plants. Come to the question number 40. Which of the following organisms are thought to be evolved into the first amphibians? Coelacanth fishes, it is there in the AP Telangana first year textbook, Kingdom Animalia, Chordata, Animal Diversity 2. అందులో ఉంటుంది coelacanth ఫిష్, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది లోబ్ ఫిన్డ్ ఫిష్. మిగతావన్నీ కూడా రే ఫిన్డ్ ఫిషెస్ లేదా పెట్రోమైజాన్, వీటికి అసలు ఫిన్సే లేవు. ఓకే, coelacanth అనేది లోబ్ ఫిన్డ్ ఫిష్. ఫ్రమ్ ద లోబ్ ఫిన్డ్ ఫిషెస్ యాంఫిబియన్స్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్. లోబ్ ఫిన్స్ మాత్రమే. ఓకే, రక్షితా సింగ్. Nani Gaming means Rakshita Singh. Or okay, Rakshita Singh is another class. Okay, you can go. Okay. Sure. You can go. Thank you for attending and make this session successful up to now. Come to the question number 41. Question number 41. Who is the first animal on the earth that has collected evidences of his origin and evolution? Yes, 41. Without any doubt, Homo sapiens. We are only that much of capability to search our anthropology and this paleontology, everything we created, and we want to know our history. So Homo sapiens only. The remaining animals are not search for their previous animals. They just live their life. Java man is 42. Very good, Jnaneshwari and Praveen. Homo erectus, and before all this, Chandrika, very good. Homo erectus is the Java man. Come to the 43. And we have a Telegram channel. మీకు ఒకవేళ టెలిగ్రామ్ యాప్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఒకసారి రాజేష్ బయాలజీ యూట్యూబ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఈ మన యాప్ లోగో కనిపిస్తుంది. మీరు దాంట్లో ఒకసారి ట్రై టు జాయిన్ ఇన్ దట్ రాజేష్ బయాలజీ యాప్ లోగో. ఆ రాజేష్ బయాలజీ 1 అని సెర్చ్ చేయండి, మీకు కనిపిస్తుంది. ప్రజెంట్ మనకు 95 ఉన్నారు సబ్స్క్రైబర్స్. ఇందులో మీరు జాయిన్ అయితే 100 రీచ్ అయితే నేను రెగ్యులర్గా MCQs కండక్ట్ చేస్తాను. అంటే మొత్తం 10-20 కాదు కానీ అట్లీస్ట్ 5 per day, 100 రీచ్ అయితే కనుక. ఓకే, సో ప్రజెంట్ 95 ఉన్నారు, ఇంకొక 5 members. కమ్ టు ద 43.
Diphtheria is caused by the, yes, diphtheria is caused by the bacterium. It is not by the nematode. Filaria is because of the nematode. Okay, but diphtheria is because of the bacterium. Come to the 44. Who says the right answer for 44? Yeah, Pradeep, you are right, Pradeep. 44. Corynebacterium diphtheria. Excellent, Chinnu. Very great hard work. Superb. Come to the 44. Benign tumor remains confined to their original location and do not spread to other parts. Yes, right. Benign tumor show the property of metastasis. రెండాట్లో ఏదో ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మైగ్రేషన్ అంటేనే మెటాస్టాసిస్. సో అసెర్షన్ కరెక్ట్ అన్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా రీజన్ అనేది రాంగ్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. 44-1. ఇట్ ఈస్ నాట్ 2. ఓకే, ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ ఆర్ ఈజ్ రాంగ్. 44-1. Tania Taskin, welcome. Very good. You are right. No, Pradeep, it is option 1 is the right answer. And yes, come to the 45 question number. ఇంకా మనకి 5 questions ఉన్నాయి. Yes, very good. All are going to become future doctors and you are rocking the quiz with your participation and active replies, that to right replies. Come to the 45. Yeah, Chinnu, right? Tania Taskin, right? HIV has a protein coat and genetic material which is genetic material dsDNA or ssDNA or ssRNA or dsDNA. 45, very good. It is very easy. Praveen, right? Chinnu, right? And before all these, Lakshmi, very good, right? And Chandrika. Come to the 46th question. Which of the following is edible marine fish? Marine fish. 46th question. Tanya Taskin, you are right. Pradeep, excellent. Hilsa, Hilisa. It is only the marine fish. Katla, Levio, Clarius. These are edible fishes, but they are from the fresh water, not from the marine water. Hilsa, Hilisa is only the marine fish. It will definitely ask in the final NEET examination also. You should know the fishes from fresh water and marine water. Okay, mackerel, that is a pomfret. Like that, you should know the names of the fishes, the two from the marine water examples and freshwater examples. 47th question. Biotechnology reveals use of. You should know fishes like marine fishes, brackish water fishes, and freshwater. Even though you forget about the brackish water, no need of to read that, but you should know the marine fishes and freshwater fishes. In that also, what are the edible fishes and non-edible fishes? Like that. Okay, and fishes, their scientific names and their special adaptations, like trigon, stingray, torpedo, electric ray. Okay, sawfish, pristis. Like that, you should know the common name of that fishes also. Come to the 47. Yes, for the first time this answer is given by the Pradeep. Very good. And Praveen, right? Gnaneshwari, right? Chandrika, right? Lakshmi, Pradeep. That is all of this. Biotechnology reveals use of all of these. 48. The right answer is given by the, for the first time. Yes, Pradeep. Very good. And Pradeep only says the right answer. Even Praveen also. Very good. Endonuclease. Bacteria protect themselves from the virus attack by producing endonuclease enzyme. Now, last but not least, the question number 49 and 50. You know, as per our YouTube tradition, the students who are giving the answer for the question number 50, they will definitely get the good marks. Even though your answer is right or wrong, you will definitely get very good marks in your final examination. This is your YouTube channel tradition. So try to answer this question number 50 and even question number 49 also, which is easy, I think. Okay. Normal Escherichia coli cells carry resistance against which of the following antibiotics? 49. Who says 49? Pradeep. Pradeep, you are really rocking the quiz, man. Great. None of this. 49th-4. Excellent, excellent. Come to the last but not least. The right answer for the 50th question is first given by the
Yes, Tanya Taskin, excellent, Tanya Taskin. And Chinnu right, Pradeep right, and Chandrika right. So everybody knows this how it is. GAATTC, CTTAAG. Very good. This is for today's session. Thank you so much for attending and make this session successful with our active participation. And we will meet tomorrow with another concept, another quiz like either zoology or botany. I'll decide. And mostly I'll conduct zoology quizzes. Okay. Malayalam. What Malayalam? Yes, definitely. Yeah, palindromic. Very good, very good. Thank you all. Thank you so much. Have a nice day.